So, students, welcome to Ask IIT and Medical Academy. So, welcome to Ask IIT Medical Academy. ఈ IP session లో one of the important 7 marks question is zero integral evaluate integral 0 to pi x into sin x divided by 1 plus cos square x. 1 plus cos square x. ఈ ప్రాబ్లం అనేది 7 మార్క్స్ కి రెగ్యులర్ గా రిపీటెడ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. సో ఒకసారి చూడండి సొల్యూషన్. సో దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటంటే, సో ఫస్ట్ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో దట్ వి విల్ టేకెన్ యాజ్ ఏ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ 0 to pi x ఇంటూ sin x డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ cos square x into dx amma. So this is, you can remember, this is the problem. This is a problem. Okay na? That is a problem. Just you can remember that is a problem, right? So ఇప్పుడు మనకు ఆల్వేస్ ఈ ప్రాబ్లంలో రిపీట్ అయ్యింది ఏంటంటే ఇంటిగ్రల్ 0 to a, సో f of x into dx ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, ఇంటిగ్రల్ 0 to a f of a minus x into ఏమవుతుంది dx అమ్మా, a minus x into dx. So this is the most probably we are using this kind of the formula. ఈ కైండ్ ఆఫ్ ది ఫార్ములా మెజారిటీ ఆఫ్ ది సిచ్యువేషన్లో వీఆర్ యూజింగ్ నా బెట. సో చాలా సందర్భంలో మనం ఈ ఫార్ములాస్ని యూజ్ చేస్తున్నాం. ఈ ఫార్ములా తోటి స్టార్ట్ అవుతుంది డెఫినెట్ టైప్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్. ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. నౌ అప్లై దిస్ ఫార్ములా హియర్. అప్పుడు ఐ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందమ్మా, ఇంటిగ్రల్ 0 to pi ఈ ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ ఎక్స్, ఓకే 0 to sin x డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ బెటా. సో యాజ్ పర్ దిస్ రూల్, ఈ రూల్ ప్రకారం మనం ఏం చేయొచ్చు, ఇదంతా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫంక్షన్ కదా. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటిది, ఇంటిగ్రల్ 0 to pi ఏ మైనస్ ఎక్స్, అంటే వేర్ ఎవర్ ద ఎక్స్ ఈజ్ దేర్. సో చూడండి ఇక్కడ వేర్ ఎవర్ ద ఎక్స్ ఈజ్ దేర్. సో ఇక్కడ ఎక్స్ ఉంది కదా, ఈ ఎక్స్ ప్లేస్ ఏమైంది బెటా, ఏ మైనస్ ఎక్స్కి కన్వర్ట్ అయింది. ఏ మైనస్ ఎక్స్ కన్వర్ట్ అయింది ఎందుకు, 0 to a ఉంది కాబట్టి. మరి ఇక్కడ ఏముంది, 0 to pi ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, పై మైనస్ ఎక్స్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఎక్కడ, ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ అనేది ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది ఇది. సో ఇట్ ఈస్ పై మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ పై మైనస్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ పై మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ ఏమవుతుంది, డిఎక్స్ అవుతుంది బేటా, డిఎక్స్ అవుతుంది, రైట్. సో ఈ పాయింట్ గురించి మనం మాట్లాడేటప్పుడు ఫర్దర్గా మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ వీడియో చూసేవాళ్ళు ఎప్పుడైనా కానీ ప్రతి పాయింట్ నువ్వు మెన్షన్ చేయాలి, ఓకేనా. ఇక్కడ ఏంటంటే సైన్ ఆఫ్ పై మైనస్ ఎక్స్ వాల్యూ ఏంటి, ఇక్కడ సైన్ ఆఫ్ పై మైనస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందమ్మా అంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ ఎక్స్ అవుతుందమ్మా. బట్ కాస్ ఆఫ్ పై మైనస్ ఎక్స్ వాల్యూ ఏమవుతుందంటే మైనస్ సైన్ ఎక్స్ అవుతుంది. ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సారీ ఒక్క నిమిషం. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ పాయింట్, సో ఇది π/2 కాదు కదా, చూడండి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే సైన్ ఆఫ్ పై మైనస్ ఎక్స్ కదా, పై మైనస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఎక్స్ అవుతుంది బెటా, సైన్ ఎక్స్ అవుతుంది. బట్ కాస్ ఆఫ్ పై మైనస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, ఓన్లీ మైనస్ కాస్ ఎక్స్ అవుతుంది బెటా. ఈ మైనస్ అనే టర్మ్ని మీరు కంపల్సరీగా మెన్షన్ చేయాలి. దిస్ మైనస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఓకే. సో యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ది స్టేట్మెంట్స్ విచ్ యు ఆర్ రిలేటివ్లీ యూజింగ్ ఫర్ ది సాల్వింగ్ ది ప్రాబ్లమ్. యూ విల్ గెట్ ద complete 7 marks. If you get the complete 7 marks, you have to use that formulas, right? Okay, so after this, so just I am doing excess thing is integral 0 to pi beta, integral 0 to pi. It is additionally distributed. Pi is there. So see here, it is pi is there. This pi is multiplied with sin pi minus x, and this x is multiplied with this one. That means you will create the two different components in the numerator. Due to that, I'm expanding this pi into sin x divided by 1 minus cos square x. ఓకే సార్, ఇక్కడ మీరు ప్లస్ రాయాలి కదా, ఇక్కడ ప్లస్ రాయి మైనస్ రాసి హోల్ స్క్వేర్ చేస్తున్నాం బెటా. ఈ మైనస్ని హోల్ స్క్వేర్ చేస్తే నీకు ఏమొస్తుంది, పాజిటివ్ వాల్యూ వస్తుంది. అందుకోసమే ఐ కెన్ రిటర్న్ పాజిటివ్, ఓకేనా.
ఐ కెన్ రిటర్న్ పాజిటివ్. మళ్ళీ చెప్తాను వినండి. ఇక్కడ ఏముంది, స్క్వేర్ ఉంది. ఇక్కడ స్క్వేర్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది, మైనస్ కాస్ హోల్ స్క్వేర్ అని ఏమవుతుంది, ప్లస్ కాస్ అవుతుంది. ఈ పాయింట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, రైట్. ఇంటూ డిఎక్స్ మైనస్ ఇంటిగ్రల్ 0 to pi x ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ x డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ x ఇంటూ డిఎక్స్ బెటా, రైట్. Okay, so just you can written here, just you can evaluate from here, so I is equal to, I can represent it by I is equal to, so this is the pi is constant, let's take it as a outside, integral 0 to pi ఇక్కడ sin x ఉంది బేటా, sin x divided by 1 plus cos square x into dx, cos square x into dx minus, so you can check down where this is I can call it as a, where this is the functionality, so this is the functionality, supposed to you can see this is a functionality where you can see this is the area. I can say that it is similar to the our equation number 1, so it is similar to the our equation number 1, so that I can say this part as a I. Can I say this part as a I? So I can say this part as a I, If I take this I in the left side of the equation, what will happening? It will becomes positive. That is the reason already existing I is there. This I am taken into the left side. It will becomes positive I. That is equal to pi into integral 0 to pi sin x divided by 1 plus cos square x into dx na beta, that is okay, right. So from here we need to calculate the different prospect. We will give you the different way. 2i is equal to pi times of integral 0 to pi sin x divided by 1 plus cos square x into dx. We can solve this problem by substitution method. By using substitution method. So let's take the substitution method. So I am taking the substitution method as here. So cos x is taken as a t beta. So I am taking only substitution method. Cos x is taken as a t. If you give the derivative, sir, why don't you take the sign? If I take the sign will be becomes cos into dx value cannot be get. That is the reason numerator sin x I need to get. That is the reason I am taking the cos as a substitution term. So cos equal to, differentiate this equation, differentiate this one, it will becomes sin x. Which sin x? It is minus sin x into dx is equal to ఏమవుతుంది బేటా, dt అవుతుంది. So select take it as a, this minus in the outside left right side part, this is a minus which is generated due to the differentiation. So sin x into dx which is equal to minus dt. Okay, so this is the part you can observe where this is the part can I replace this with dt minus dt? Can I replace this with minus dt? Alright, so whenever you choose the substitution, this is actually in the terms of the x equal to 0 to x equal to pi. It is in terms of the x terminology, but we are substituted with equal to t. So I need to generate the equivalent values of the limits also. Okay, for that I am taking the x equal to 0, which is called lower limit. It is a lower limit. So lower limit value is how much? X equal to 0. If I x equal to 0, I will put this equation. ఈ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. అప్పుడు t ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? కాస్ ఆఫ్ 0 అవుతుంది. కాస్ 0 వాల్యూ ఎంత బేటా? 1. అంటే x ఈక్వల్ టు 0 చేస్తే నీకు t ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చింది బేటా? 1 వచ్చింది. t ఈక్వల్ టు ఏమొచ్చింది? 1 వచ్చింది. రైట్, నెక్స్ట్ అప్పర్ లిమిట్కి వెళ్దాం. సో అప్పర్ లిమిట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏం జరుగుతుందో ఒకసారి చూద్దామా. అప్పర్ లిమిట్ వాల్యూ ఎంత? ఎక్స్ ఈక్వల్ టు పై. అంటే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు పైని మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అప్పుడు టీ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? కాస్ పై వస్తుంది. కాస్ పై వాల్యూ ఎంత బేటా? -1. అంటే కాస్ పై వాల్యూ ఈస్ -1. అంటే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు పై ప్లేస్లో టీ ఈక్వల్ టు ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి మనం?
minus 1 substitute చేయాలి, minus 1 substitute చేయాలి. Now these all data I am transferring into in this equation. I am transferring these all data into this equation. So what will be happening here? What will be happening? So this is the 2i which makes the equation pi times of integral, where it will be x equal to 0 is 1, this will be 1, this will be minus 1, that will be minus 1. Then x into, let's see here, sin x into dx will be equal to minus dt divided by 1 plus t square, 1 plus t square, okay, into, okay. So I told you one more thing is, if a minus is there, this a minus is there, that minus will do what? It can be interchanged its limits. Interchanging of the limits means lower limit becomes upper limit becomes lower limit. Now 2i is equal to pi times of integral minus 1 to 1 into dt divided by 1 plus t square, 1 plus t square, right? Okay, 1 plus t square. This problem we can take into the two counts. This is the, okay, one more thing I am taking here. So what we are getting, actually 2i is equal to pi times of integral minus 1 to 1. So dt divided by 1 plus t square. Okay, you can use here two methodologies. One is, it is the even function terminology, I can use that method. Otherwise directly you can give the answer without using any property of the minus a to a f of x dx. Okay, right, I'm using the direct method. So 2i equal to pi into integration, we already noticed that 1 by 1 plus x square into dx will becomes what beta? Tan inverse of x అవుతుంది. ఈ పాయింట్ మనందరికీ తెలుసు కదా. సో దిస్ ఈస్ ద పాయింట్, ఆల్రెడీ we notice many times this formula. Okay, this formula we notice many times, right? So it will becomes what happening? Tan inverse of it will becomes what beta? Tan inverse of t. Instead of x is there is a t is there, that's it. Okay, so I am substituting upper limit as a 1, lower limit as a minus 1, right? 2i is equal to pi into it is tan inverse of 1 minus tan inverse of minus 1. Okay, in the tan if you are getting the minus, it will comes here. సో ఇక్కడ మైనస్ వస్తుంది కదా, ఈ మైనస్ 1 అనేది ఏమవుతుందంటే ఈ మైనస్ బయటకు వస్తే మైనస్ బికమ్స్ ప్లస్ అవుతుంది. అప్పుడు tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 ఇన్ ప్లస్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 వస్తుంది, రైట్? సో 2i ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ ఏం రాసుకోవచ్చు మనం? 2 టైమ్స్ ఆఫ్ పై రాసుకోవచ్చా? వెయిట్. సో ఈ పాయింట్ని క్లియర్గా మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. ఇది పై ఇంటూ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1, 2 టైమ్స్ ఆఫ్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 beta, right? So 2i is equal to, let's say I can also written in this format. This 2 gets cancelled. I equal to pi into tan inverse of 1. So what is the value of the tan inverse of 1? What is the value of the tan inverse of 1? I is equal to pi into tan inverse of 1 means pi by 4. So pi will be multiplied means pi square by 4. What is the I value now? Pi square by 4 beta. Pi square by 4. This is the solution for the which one? The solution for the what? This answer is pi square by 4 is the correct answer, right? Pi square by 4 is the correct answer. We will see some more problems related to this one. Same relatively.